Let us continue with the 3 marks question. So first question is derive I is equal to NAEVD where the symbol have their usual meaning. So ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? Consider a small portion of a conductor of length dl and area of cross section A. Let a potential difference V be applied at the ends of the conductor. What happens? This produces an electric field. This produces an electric field inside the conductor. Now due to this, ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಈ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ electrons will drift in the opposite direction to the flow of current. Correct. ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೆನಪಿರಲಿ ಅದು. ರೈಟ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Inside this conductor we will consider a small portion. This is a small portion I have considered. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. Okay, and this portion has a area A and these two ends are connected to a potential difference of V connect ಆಗಿದೆ. So current will be flowing from in this direction and electric field will be in this direction. Now electrons ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in the opposite direction to the current ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, electrons will be flowing in this direction. Now what do you have to consider? Now let n be number of n ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್.
number of electrons per unit volume, okay. Next we will consider, what we will consider means number of electrons passing through the given cross sectional region, that means A into dl at time dt will be equal to number of electrons present in that cross section. So if you at time dt, one particular time dt ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ರೀಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ರೀಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್, ಅದನ್ನೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಲ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ರೀಜನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದಟ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ರೀಜನ್. ಡನ್. ಸೊ ಏಂತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. So therefore number of electrons passing through a given cross section at time dt will be ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಡಿ ಕ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಡಿ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ electron. Done. dq will be equal to number of electrons ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು we defined that a into dl is nothing but volume. So ಇಲ್ಲಿ n number of electrons ಇದಾವೆ ಇದರೊಳಗಡೆ into its volume. That's what you will write. n into volume ಏನಾಗುತ್ತೆ, a into dl into charge on electron a ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, e ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Now this can be written as n into a into, ಈಗ dl ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, can I write dl as dl is equal to vd into dt ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ is nothing but distance by time, ಹೌದಾ? So distance will be equal to velocity into time. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಡಿ. ವಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಇಂಟು ಇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Okay. So what we will do, iduna dq by dt is equal to n a v d into e. What is rate of change of charge with the time? n.
it's nothing but current. NAVDE. You can just define that current is nothing but dq by dt. Tada! So we derived this equation. Istೇ. So ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ we will move on to next problem, that is derive the expression for current density in terms of electric field and conductivity of material using Ohm's law. ಅದಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, V is equal to IR. Done. Now what is R? R ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. R ನ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಹಿಯರ್? resistivity. What is L? Length of a conductor. A, area of cross section. Done. Now potential na in terms of electric field ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? We know the potential and electric field relationship. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is E into L ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. E ಅಂದ್ರೆ E ಏನೀಗ ಇಲ್ಲಿ electric field and L is nothing but length. Now let us call this as equation 1. ಈಗ equation 1 ಗೆ ಈ ಎರಡು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ V is nothing but EL is equal to I ಆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. R ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೋ L by A. Okay. Now this L gets cancelled out. What are we left out with? E is equal to I by A into rho. This will be equal to I by A ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ J ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. How? Where J is equal to I by A. What is that? ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು J will be equal to E by rho. ಇದನ್ನ E into sigma ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ sigma is nothing but 1 by rho. What is sigma here? Conductivity. Therefore we got J is equal to E sigma. Vector form alle. In vector form this will become J vector is equal to E vector into sigma. So we derived the J vector is equal to sigma into E vector. 3 marks question ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. Okay, let us move on to next question. So 10th one ಬಂದು arrive at the relationship between terminal potential difference and EMF of the cell using Ohm's law. ತುಂಬ ಈಸಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ EMF. Consider a cell of EMF E with the internal resistance small r connected to a external resistor R. ಇದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, there is a cell given here. This is a cell ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ.
ಸೊ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. Now this is a cell of EMF E, and this is the internal resistance R, this is the external resistance R, capital R. So this is a cell plus minus andre current will be flowing like this. Now what will be the potential difference across the external resistor, across the external resistor? ಏನಾಗುತ್ತೆ? That will be V is equal to IR. Simple, we will use Ohm's law. Now what will be the potential difference across the cell, across this cell? ಏನಾಗುತ್ತೆ? V cell ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. That will be equal to IR. Done. Now we will take these two terminals, these 2 points na terminal anta ತಗೋಣ, ಇದನ್ನ A B. Now what will be the potential difference across the terminal A B? Now we will use something called as Kirchhoff's ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ, ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ IR. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ -IR, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ this will be positive, this will be negative. So this will be positive IR minus E, that will be equal to 0. Then what is IR? IR is nothing but V ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. VAB ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೇನೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. that will be equal to E minus IR. So this is the terminal potential. Okay, good. So we derived the relationship between terminal potential difference, EMF of the cell, using Ohm's law. Okay, done. Let us move on to next question. Quickly ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. How does resistivity of a conductor vary with the temperature? Define temperature coefficient of resistivity. Draw the graph of variation of resistivity of a conductor with temperature. How does resistivity vary? Resistivity of a conductor increases. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ವಿತ್ increasing ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ of resistivity is defined as fractional change in
resistivity per unit change in temperature. This is the definition. Now ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದಾನೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಸೋ ಈಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು SI unit is ohm meter and this is temperature in Kelvin. So non-linearly ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? It increases like this. That's it. You will draw this diagram. ಆರಾಮ್ಸಿ 3 marks. At least ಇದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇವೆರಡಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, 2 marks ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದೋಸ್ ಟು. ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು? ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ. ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ KCL ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ algebraic sum of current at any loop at any nodal point in an electric circuit is 0. That's it. So that is, you can write mathematically, you can express it like the sum of high is equal to 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So I am considering resistors and connecting them to single point ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ. ಓಕೆ, let us take this as R1, R2, R3, R4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ I1 ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ I2 ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, and this I3 current flow ಆಗ್ತದೆ, and this I4 current flow ಆಗ್ತದೆ, and all the currents are meeting at this point. ಇದನ್ನೇ nodal point ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is the nodal point. That's what Kirchhoff law says. Algebraic sum of any nodal point, current at any nodal point in an electrical circuit is 0. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಸಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ದು ಸಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ I2 plus I3 plus I4 will be equal to 0. That's it. You don't have to explain theoretically, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಡನ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಉಳಿದಿದೆ, ಏನದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ Kirchhoff's voltage law. We call it in short KVL or else loop rule ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ?
loop rule. Okay, what does this says? Same algebraic sum of change in potential in a closed electrical closed loop of electric circuit consisting resistors and cells in a loop is 0. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ PU ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ simple circuit involving a cell and a resistor. ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ and we formed a closed loop. This is a closed loop ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. So current will be flowing like this, or else you can show it like this. Loop ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ, in closed circuit ಅಲ್ಲಿ current will be flowing like a loop. ಕರೆಂಟು ಈ ಥರನೇ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R2. ನೌ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Now if you are going upward, negative ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ you will take that potential as V plus ಇಲ್ಲಿ potential V1 ಅಂತನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೋಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ V2 ಅಂತನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. You can take it as plus V1, this will become plus, this will become minus, this will become plus, this will become minus. Then this will be minus V plus V1 plus V2 will be equal to 0. This is Kirchhoff's voltage law. Done. These are about 3 marks. Next we will be moving on to 5 marks questions.